Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. So today we are going to discuss about this particular chapter question from chemical bonding and molecular shape. Okay. I think all of you have some idea about chemical bonding. Yes or no? Yes, sir. So I think you have already know what about the what is valence bond theory, what is molecular orbital theory, then VSEPR theory. Yes, sir. Then the MO diagram of some homonuclear diatomic molecule, and then heteronuclear diatomic molecule, polyatomic molecules like carbon dioxide, water, etc. Okay. Anyway, let me share the screen first. Is it visible now? Yes, sir. So just now I will give you the brief idea about chemical bonding. So as you can see over here, the first is what is called chemical bond. It is already written over here. So it is nothing but the attractive force which holds the various chemical constituent like atom ions and some different chemical species. So that is what is called chemical bond. So next you can see here different type of chemical bonds are there. First one is ionic bond, then covalent bond, then coordinated covalent bonds, and then there is a term what is called dipole moment. What is dipole moment? Okay. Is it visible? Screen is visible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, just wait. There is some problem. Uh, okay, now is it visible? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Visible, sir. I am facing network issue here. Okay.
So what I just want to tell you that you have already know all these things. I just want to tell you what is called chemical bond. Then there are several type of chemical bonds are there, right? One is ionic bond, then covalent, metallic bond, coordinated covalent bond, and finally hydrogen bond. Now the polarity of covalent bond, it can be determined by dipole moment value. I think you have already know this term dipole moment. Yes or no? Yes, sir. So how Yes, can you sir. measure or how can you can see here the dipole moment, it can be defined as a product of the magnitude of the charge and the distance between the center of the positive and negative charge. So that is the formula. So it can be expressed by mu, that is equals to charge and distance between the center of the positive and negative charge. Now in the next you can see here, if you consider uh, ammonia molecule. So ammonia, what about their resultant dipole moment? You can see here. This is the lone pair present over here, and the lone pair moment is basically present in this particular direction. Now, if you consider hydrogen and nitrogen, then nitrogen is more electronegative compared to hydrogen. So obviously, their corresponding dipole moment value of this particular NH bond will be represented in this way. So therefore, you can see here the overall resultant dipole moment will be present like in this particular way. Now parallelly, if you look at the another molecule, that is NF3, where the bond moment, lone pair bond moment is present in this particular direction. On the other hand, rest of the other three bond moments like nitrogen fluoride present in this particular direction. So therefore, their dipole moment is resultant dipole moment almost tends to zero, because each of these moment they cancel each other, right? Okay, this is all about dipole moment. How can you identify? Now there are several applications, applications of dipole moment are there. You can see that. So dipole moment is helpful for predicting the geometry of the molecule. And the second point is that this dipole moment helps to determine the polarity by this particular equation, which is given by Henry and Smith. That is what is called Henry-Smith equation. So percentage of ionic character, it can be calculated by using that formula, that is 16 into xi A minus xi B plus 3.5 into xi A minus xi B whole square. Now here you can see that xi A and xi B, these are the electronegativity value of that particular atom. And the percentage of ionic character, it can be also calculated by using that formula, that is observed dipole moment divided by calculated dipole moment into 100. Now some of the non-polar molecule like boron trifluoride, carbon tetrachloride, they are having zero dipole moment. So that's why they are non-polar in nature. You can see over here the structure of boron trifluoride is trigonal planar. And as you know, if you compare the electronegativity between boron and fluoride, so fluoride is more electronegative compared to boron. So that's why their bond moment is basically present in this particular direction. On the other hand, rest of the other two bond moment, they will present like this. And if you just consider these two bond moment, their resultant bond moment will present like in this direction. So therefore, this particular moment and this particular bond moment, they will cancel each other, and overall the dipole moment of this particular molecule is zero. So therefore they are non-polar in nature. On the other hand, if you compare the dipole moment, consider the dipole moment of carbon dioxide molecule. So as you know, carbon dioxide is linear, right? Yes, sir. So now as it is linear,
So you can see that the resultant dipole moment, it is almost zero. Next, you have to know what is Fajan's rule. So Fajan's rule is basically predict the partial covalent character of an ionic bond. So if the size smaller the size of the cation and larger the size of the anion, then the greater the covalent character of an ionic bond. And the greater the charge of the cation or anion, the greater the covalent character of an ionic bond. So this is all about Fajan's rule. All these things, it is already there in your graduation syllabus. You just go through. The most important part of this particular chapter is that you have to know the bond order, then the concept of theories of covalent bond like valence bond theory. So what is the main important part is that this theory was first developed by Hitler and London, and this theory discussed the bond formation in terms of the overlap of atomic orbitals. In general, the greater the amount of overlap between the two orbitals, the stronger the bond character. Okay, so these are the few assumptions of this particular valence bond theory. This is a localized electron model of bonding, and on the other hand, most of the electrons remain the same orbital location. And from there, the concept of hybridization came. So hybridization are classified into several categories like sp hybridization, then sp2 hybridization, and if the hybridization is sp, then the corresponding geometry of the molecule is linear. And if the hybridization is sp2, then it is trigonal planar, like boron trifluoride, nitrate ion, etc. Now, if you compare if you consider the hybridization like sp3, for that case, the geometry is tetrahedral and like methane, ammonia, water, etc. Like sp3, then it is trigonal bipyramidal. If it is sp3d2, then it is octahedral like this. Okay. Then if it is sp3d3, then it may, what is called, pentagonal bipyramidal. If it is dsp2 hybridization, for that case it is square planar type of geometry. Okay. Now similar way, valence electron pair repulsion theory is also gives how to predict the geometry of the molecule. And who is this? Next is that if you consider this type of molecule like AX3, X4, X4, then up to X7, their corresponding hybridization, then bond angle, then expected geometry would be like this. Then another important theory, that is what is called molecular orbital theory. So you know, if you consider the molecular orbital theory, so most of the atomic orbitals, they are approaching like linear combination of atomic orbital, right? And then there is a bonding, anti-bonding. Then the bonding nature, it can be predicted by sigma 1s. Then anti-bonding, it is sigma star 1s. Then sigma 2s, sigma star 2s. Then sigma 2p x. Then pi 2p y, pi 2p z. Like this. So you have to construct the MO electronic MO diagram. Thereafter, you have to calculate the bond order. Okay. Then from there, you can easily predict what is the bond order of dioxygen, nitrogen, C2, etc. All these homonuclear diatomic molecule. So this is all about the deep introduction part of this particular topic. Okay. So next we are moving to the question answer part. Okay.
So let us take this particular question. Is it visible? দেখা যাচ্ছে? Yes or no? Okay. আচ্ছা, তোমরা সবাই, তোমাদের কাছে খাতা পেন আছে তো? পেন পেপার? হ্যাঁ yes sir আছে স্যার সবাই খাতা পেন নিয়ে বসো, এই কোশ্চেনটা সলভ করার চেষ্টা করো। The question is, for sodium plus, magnesium 2 plus, aluminum 3 plus, and fluoride M minus, what is the correct order of ionic radii? Correct order of ionic radii. How can you determine that? Any idea? তোমাদের মাথায় কোনো আইডিয়া থাকলে বলো, কিভাবে প্রেডিক্ট করবে? স্যার হ্যালো স্যার হ্যাঁ, আইস ইলেকট্রনিক তো স্যার মানে সরি, নাম্বার তোমার ভয়েস আসছে না, শুনতে পাচ্ছি না, ক্র্যাকিং হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো, এবার শোনা যাচ্ছে। হুম, স্যার এখানে তো সবগুলি স্যার আইসো ইলেকট্রনিক yes, it is isoelectronic. Very good. তো স্যার মানে ইলেকট্রন বাড়ার সাথে সাথে সাইজ কমবে ইলেকট্রন, মানে স্যার ইলেকট্রন না স্যার মানে অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ার সাথে সাথে সাইজ কমবে অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ার সাথে সাথে সাইজ কমবে। হ্যাঁ স্যার অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ার সাথে সাথে সাইজ কমবে? নো, দিস ইজ নট দ্য এক্সাক্ট অ্যান্সার। আই মিন দ্য লজিক। Why? স্যার লজিকটা তো স্যার এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ যেটা বাড়তে থাকবে স্যার। Yes, that is important. Effective nuclear charge. Okay. So as you can see here, all these cation and anions are isoelectronic. So what is the total number of electron present over here? 10টা স্যার। Yes, each of these ionic species, the total number of electron present is 10. Very good. 10 electron. Now, as you have mentioned, Rahul, effective nuclear charge. So you have to calculate. How can you calculate the effective nuclear charge? By using which rule? Slater rule. Okay. So I just want to tell you how to calculate the effective nuclear charge by using Slater rule. Now, as you can see here, all these ionic species are having 10 electronic system. First, you have to write down the electronic configuration as per Slater rule. So in general, normally, if you just try to write down the electronic configuration, it is 1s2, 2s2, then 2p6. Yes or no? In general. But according to Slater rule, so how you have to write down this sort of electronic configuration in this particular way, like 1s, there is a first bracket 2, then 2s, 2p whole 8 in this particular grouping format. Okay. Then you have to calculate the shielding constant value, or you can say screening constant. How can you calculate? Shielding constant value. Rahul, tell me, what is shielding constant or screening constant value? Any idea? That can be represented by sigma or capital S. You just consider. স্যার এটার জন্য তো স্যার জেড ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু জেড মাইনাস সিগমা এরকম এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ ইজ ইকুয়াল টু Yes. Now you can see here, to calculate the shielding constant, you can see here you have to put, this is the valence electron,
So 8 into, and for that case the contribution would be 0.35 plus, this is the n minus 1 cell, 1s cell. So for that case this contribution is 0.25, 2 into 0. Sorry, not 25, it is 85. Now overall, if you just find out, it is around 2.8 plus, it is 2 into 0.85, so it is 1.7, and overall it is around 4.5. So the ceiling constant value is 4.5. Now you have to find out what is the effective nuclear charge each of these ionic species. So now that can be calculated by using that formula. The effective nuclear charge of sodium plus ion, so that effective nuclear charge of sodium plus ion, that is Z star Na plus, it can be calculated by Z minus sigma. What is Z? Z is the atomic number of this particular ion. সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত বলো? 11. 11 sir. 11 minus 4.5. Okay, so sigma is ceiling constant value, so it is around 6.5. Okay, so accordingly next ionic species is magnesium 2 plus. So Z star of magnesium 2 plus is what? Atomic number is 12, right? So Z minus sigma, so it is 12 minus 4.5, so therefore it is around 7.5. Next is which one? Aluminium 3 plus. So Z star of effective nuclear charge of aluminium 3 plus, it is Z minus sigma, so it is, what is the atomic number of aluminium? It is 13, right? 13 minus 4.5, so it is around 8.5. And finally fluoride minus, so Z star of fluoride minus, so it is what? In case of fluorine, it is 9 minus 4.5, so it is around 4.5. Now there is a rule that effective nuclear charge is inversely proportional to the ionic radius. Okay, that means with increase the effective nuclear charge, the valence shell electron are draw more closely towards the nucleus. That means radius decreases. So accordingly, you can easily predict that their ionic radius value order is, correct order is which one? Tell me now. Z star is inversely proportional to ionic radius. Now here you can see that the Z star value of aluminium 3 plus ion is higher. So therefore the ionic radius of aluminium 3 plus will be lower. Yes or no? Yes, sir. So what is the correct order? Tell me now, out of these 4 options. C. C. Yes. Fluoride minus, then sodium plus, then magnesium 2 plus, then aluminum. So this is the correct answer. Is it clear now? সৌরভ ঘোষ, হ্যাঁ, yes sir. এবারে বোঝা গেছে? Yes sir. In this way you have to solve this kind of problem. So there, that question is for 4 marks question. Okay.
Now next question is not from chemical bonding part, it is from atomic structure. So you can see here the question is given that two sets of quantum number with same number of radial nodes. মনে পড়ছে radial, what is radial node? How can you calculate that part? Radial probability distribution curve. Rahul, Yes, sir. মনে পড়ছে? How can you calculate radial node? So there is a formula for calculation of radial node. N minus L minus 1. Yes, n minus L minus 1. That is the formula for calculating the radial node. Okay. Now if you consider the set A, very good. Now here you can see that set A where n value is 3. Now first we have to take option A. Now for option A, n value is 3, L value is 0, and ML value, that is magnetic quantum number value, is 0. Now so the number of nodes, it can be calculated by n minus L minus 1. So therefore n value is 3, L value is 0, minus 1, so it is 2. So accordingly, if you take this part, then number of nodes value is how much? 2 minus 0 minus 1, so it is 1. Two set of quantum numbers with the same number of radial nodes. So here you can see that in case of option A, first case the value is 2, and the second case it is 1. So next, if you take option B, so it is 3 minus 1 minus 1, so it is 1. And if you consider the right one, that is 2 minus 1 minus 1, so it is 0. If you consider option C, that is 3 minus 2 minus 1, so it is 0. And in the right hand side, it is 2 minus 1 minus 1, so it is 0. Now option D, it is 3 minus 1 minus 1, so it is 1. And option right hand part, it is 2 minus 1 minus 1, so it is 0. Now which one is correct? Option C is the correct, right? Two set of quantum numbers with the same number of radial nodes. So that means if you consider option C for first case, the number of nodes is 0, and the right hand side also number of node is 0. So therefore you can easily predict that two set of quantum number having the same radial nodes. বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. sir. Any problem from your side? বুঝতে পারছো না কেউ? Okay, next. Okay, that question is very, very important. You can see here. So hybridization of the central atom in I3 minus, ClF3 and SF4 respectively. স্যার স্যার এর আগেটার মধ্যে যে এমএল ভ্যালুটা এটা এটা মানে কোন জায়গাতে ইউজ হবে এটা? এমএল ভ্যালুটা কিছুই না, এমনিই দেওয়া আছে ফলস, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, বাট তুমি তো জানো ফর্মুলা ইজ n minus L minus 1. ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা। Next, that question is very, very important. All of you please try to solve this question. Hybridization of the central atom in I3 minus, ClF3 and SF4 respectively are what?
Okay, so let us take the second one and third one, because second one and third one is quite easy, because you can see here for chlorine trifluoride. Here, what is the central atom here? Chlorine, right? Now, if you just with the help of valence bond theory, you can easily predict their geometry and the hybridization of the central atom, right? Now, here you can see that the central atom, the ground state electronic configuration of the central atom is, tell me, valence electronic configuration of chlorine. अरे बोलो, very easy, halogen element. What is the general electronic configuration of halogen family? It is NH2NP5, right? So as you can see here, chlorine is third row element, so it is 3s2 3p5. Yes or no? Yes, sir. So generally you can see, just try to write down, it is 3s2, then sorry, it is 3p5. So only one electron short for, and 3p3d is vacant. 3d orbital is vacant over here. Now you can see here there are total 3 fluorine atoms. So to forming a covalent type of bond, so you have, if you excite one electron from 3p to 3d orbital, then it will generate total 3 unpaired electron. So this is ground state electronic configuration, and this is the excited state electronic configuration. So it is 3s2, then like this. Now one electron if you excite from 3p to 3d orbital. Now you have 3 fluorine atoms, so each of these fluorine atom, it can donate its valence electron and it will form 3 sigma bond. Okay, 3 sigma bond in this way. Now what will be the overall hybridization then? It is sp3d. Okay, sp3d. And so if the hybridization is sp3d, so what will be the geometry? Bolo, it is Trigonal bipyramidal. yes, it is TBP geometry, trigonal bipyramidal. Very good. So if you just try to draw the structure, so you can see here there are total 2 fluorine atom will be present in axial side, and another fluorine atom present in the equatorial side, and another 2 sides, equatorial sides, will be occupied by 2 lone pair of electron. Is it clear? Hello? Yes, sir. তোমরা Yes, sir. রেসপন্স দাও, না হলে বুঝতে পারছি না যে তোমরা বুঝতে পারছো কি পারছো না। ওকে, এবার এখানে দেখো আমি দুটো ফ্লোরিনকে অ্যাক্সিয়াল সাইটে রেখেছি কেন? মনে পড়ছে বেন্টস রুল? more electronegative atom will be present in the axial site. মনে পড়ছে?
হ্যাঁ ইয়েস স্যার। বেন্স রুল, সেজন্য এইভাবে রাখা আছে। ওকে, তাহলে এখানে দেখো যে সেন্ট্রাল অ্যাটম হাইব্রিডাইজেশন অফ দ্য সেন্ট্রাল ক্লোরিন অ্যাটম ইজ sp3d। এবারে দেখো চারটে অপশানে চলে যাবে, ঠিক আছে? চারটে অপশানে যে দেখবে আচ্ছা কোনটা sp3d সঙ্গে ম্যাচ করছে, তার মানে অপশান সি আর অপশান বির সঙ্গে ম্যাচ করছে, ঠিক আছে? তাহলে অপশান এ, অপশান ডি আউট। নাও এবারে দেখো, এবার যদি তোমার মনে হয় আচ্ছা নেক্সট উই আর গোয়িং টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য জিওমেট্রি অফ SF6 মলিকুল, সালফার স্যার এটা টেট্রাফ্লোরাইড। অপশন সি হবে। ঠিক হবে স্যার। শিওর? হ্যাঁ সি স্যার হবে। ওকে দেন ইট ইজ গুড। ওকে জাস্ট এটা চেক করে নাও, আরেকবার চেক করে নিলে আর একটা করতে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে SF4 এ যাই, সালফার টেট্রাফ্লোরাইড, central atom is sulfur, the ground state electronic configuration of sulfur is, tell me, it is 3s2 3p4, right? 3s2 3p4, so therefore like this 3p4 and 3d is vacant. Okay, sorry, it is control Z, 3p4 like this. Now this is the ground state electronic configuration, so excited state electronic configuration would be like this. You can see here there are total 4 fluorine atoms, so you have to generate 4 unpaired electron in the excited state like this. Okay, sorry. So what can I do now? So for sulfur excited state, so it is so if you excite one electron from 3p to 3d, then it will generate total 4 unpaired electron. Then you can see here like this, like this. So therefore each of these fluorine atom, it can donate its valence electron and it will form total 4 sigma bond, 4 sigma bond. Surajit, class is already over. Then so you can see here, so overall hybridization is again sp3d here also. So what will be the geometry? Again TBP geometry. seesaw. Yes, it is a seesaw structure. Very good. So similar way, so it is also matching. So obviously option C is the correct answer. Okay. Yes, sir. So next question, again you can see here, the d orbitals involved in the hybridization to form square planar and trigonal bipyramidal geometries are respectively. কোনো কোশ্চেন বুঝতে না পারলে বারবার পড়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? The d orbitals involved in the hybridization to form square planar and trigonal bipyramidal geometries are respectively. কোন কোন অরবিটাল এই দুটো স্কয়ার প্ল্যানার আর ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডালের জিওমেট্রির ক্ষেত্রে হাইব্রিডাইজেশনে টেক পার্ট করে? কোন দুটো ডি অরবিটাল? স্যার ডি, ডি অপশনটা। হাউ? T-axis.
স্যার স্কোয়ার প্লেনারে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারটা হয়, আর ওইটার মধ্যে তো এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স ওয়াই জেড জন্য Okay, first, what you can do to solve this kind of problem? As you can see here, there are two geometries are given: square planar and trigonal bipyramidal, right? আচ্ছা, স্কোয়ার প্ল্যানারের ক্ষেত্রে হাইব্রিডাইজেশন কি হয় ইন জেনারেল? DSP2, right? Yes or no? In coordination Yes. chemistry. আর ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডালের ক্ষেত্রে হাইব্রিডাইজেশন কি হয়? It is sp3d. Okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে এবারে তোমাদেরকে ভাবতে হবে যে দেখো, স্কয়ার প্ল্যানারের ক্ষেত্রে যে ডি অরবিটালটা আছে সেটা কোন ডি অরবিটাল? dxy না dyz না dzx না dx স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ার না dz স্কয়ার? বুঝতে পারলে? তুমি যদি সিম্পল একটা স্কয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি নাও, ধরো ML4 টাইপ অফ ML4, যেখানে মেটালটা হচ্ছে ধরো মিডিলে আছে আর চারটে লিগ্যান্ড চারটি কর্নারে আছে। ওকে, এবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেন্ট্রাল অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে DSP2। আচ্ছা, ধরো এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এটা জেড অ্যাক্সিস। এই অ্যালং দ্য অ্যাক্সিয়াল পজিশন এটি জেড অ্যাক্সিস। এবারে তোমরা দেখো যে in generally ligands are approaching along the x and y axis, তাই না? তাহলে তুমি যদি ডি অরবিটালের শেপ গুলো ভাবো, কোন অরবিটালের লোবগুলো অ্যালং দা অ্যাক্সিস বরাবর থাকে? So dx square y square আর dz square. Yes, dx স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ার আর dz স্কয়ার, এই দুটো অরবিটালের লোবগুলো অ্যালং দা অ্যাক্সিস থাকে। তাহলে এখানে দেখো, যেহেতু অ্যালং দা জেড অ্যাক্সিস কোনো লিগ্যান্ড নেই, তার মানে এটা কনসিডার করা যাবে না। তার মানে ইন কেস অফ স্কয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি, তাহলে dx স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ার এই অরবিটালটা কিন্তু হাইব্রিডাইজেশনে টেক পার্ট করে। ক্লিয়ার? শতরূপা সাহা, হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? আচ্ছা, নেক্সট উই আর গোয়িং টু কাম দিস পার্টিকুলার জিওমেট্রি ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। আমি তোমাদের ক্লাসে একবার পড়িয়েছিলাম, যখন ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল এবং তার হাইব্রিডাইজেশন ডিসকাস করতে গিয়ে সেখানে দেখবে আমি বলেছিলাম ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ টু সেট অফ হাইব্রিড অরবিটাল লাইক sp2 and pd অরবিটাল। বলেছিলাম কি? মনে পড়ছে কিনা জানি না তোমাদের। যেখানে sp2 টা, if you look at the geometry, that is like this, যদি তুমি এইভাবে জিওমেট্রিটা কল্পনা করো, যে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার যেটা ইকুয়েটোরিয়াল ফেসে যেটা আছে, এটা হচ্ছে sp2 হাইব্রিডাইজেশন, আর বাকি যেটা আছে pd। Now here d means along the z axis, so that is dz square orbital. ওকে, তার মানে অপশন সি টা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, রাহুল, Yes, sir. বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো স্যার কি? সেকেন্ডটা যে এসপি বলেছেন, মানে যেটা প্লেনের মধ্যে থাকবে ওইটা হবে এসপি2। ইয়েস ইয়েস, আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম।
ঠিক আছে, it is a two set of hybrid orbital sp2 আর along the যে axis z axis ওটা হচ্ছে pd। এবারে d যেহেতু আছে along the z axis তার মানে ওটা dz স্কয়ার অরবিটাল হবে। ঠিক আছে ওকে স্যার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার লাস্টেরটা একটু বুঝিনি। লাস্টেরটা বুঝতে পারছো না? Okay, let me just try to explain once again. Just wait. Okay, so you can see here it is a trigonal bipyramidal shape but geometry. Okay, so this kind of for this particular geometry, what is the exact hybridization? It is sp3d. Now sp3d, this hybridization, it is nothing but it is a addition of two set of hybrid orbital like sp2 and pd orbital. এবারে এখানে s means একটা s orbital, p2 means একটা হচ্ছে px আর একটা py orbital, আর pd means এখানে p টা হচ্ছে pz orbital আর d means dz square orbital. ওকে, সেই জন্য এখানে হবে অ্যানসারটা হবে dx স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার এন্ড dz স্কয়ার। ঠিক আছে, প্রবলেম হলে তুমি নিজে আগে একটু পড়ে নেবে তারপরে করবে, ঠিক আছে? ওকে, লাস্ট প্রবলেম অফ টুডেজ ক্লাস। Again, the geometries of the species like BR3 plus, BR3 minus and BRF3 are respectively. Which one is correct? So just now we have discussed the structure of ClF3, right? Chlorine trifluoride. So accordingly you can see here bromine trifluoride will directly just you can easily say that the geometry of bromine trifluoride is trigonal bipyramidal, right? Yes or no? Yes, sir. So as you can see here, out of these four options, which one is? So option A is given trigonal bipyramidal and option C is also given trigonal bipyramidal. So you just cross it, B and D. Now again you have to find out what is the structure of Br3 minus and Br3 plus. So if you just go back and check, in case of I3 minus, triiodide minus, this is a polyhalite ionic species. So the hybridization of the central iodine atom is sp3d. So accordingly, you can easily predict similar way in case of Br3 minus. So it is also again trigonal bipyramidal geometry. Okay. Yes or no? Trigonal bipyramidal. Now the last part is Br3 plus. Br3 plus. Whether the geometry will be linear or tetrahedral. Which one is correct? Br3 plus. So Br3 plus, what you can do? Br3 plus. So that means it is nothing but a combination of 2 Br plus 1 Br plus ion. Okay. Now let us consider, if you just consider one bromine, that is the central atom. Now if you just try to find out their geometry, you can see here the ground state electronic configuration of one bromine is which one?
that it is 4s2 4p5, then like this way it is 4p5, or you just consider that the ground state of Br plus ion. So for that case it is 4s2 4p4, right? 4p4. Okay, so that means it is like this. So it is tetrahedral. Yes, tetrahedral. Okay. sp3 hybridization, it is tetrahedral. So option C is the correct. বুঝতে পেরেছো না পারোনি? Hello. Yes, sir. বুঝেছি sir. Yes, sir. Okay, in this way you have to solve this kind of problem. Okay. আচ্ছা, আমি তোমাদের 10টা কোশ্চেন হোম টাস্ক দেবো, সবাই ট্রাই করবে। ওকে, আর তোমরা চ্যাট বক্সে যাও, Okay, সবাই sir. অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। নাম লিখতে হবে না, শুধু আইডি নাম্বার লিখবে। ওকে, okay, any question from your side? Okay, thank you very much.